ఓకే. ఐ థింక్ భార్గవి నిన్న మీరు అడిగారు కదా! అదొకసారి డీటెయిల్స్ తీసి పెట్టుకున్నాను. ఈ క్లాస్ అయిపోయాక ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఆ క్వైరీ ఇంకా మీరు ఈ మైనస్ క్వైరీ ఇంకా ఎక్సెప్ట్ అడిగారు కదా! యాహ్! సార్. ఆ క్వైరీ తీసి పెట్టండి. ఓకే. ఇందాక కాల్‌లో మాట్లాడాను కదా సార్. యాహ్! అదేనా? అదే సార్. అదే క్వెషన్. ఓకే. దెన్ ఫైన్. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఎస్‌డిఎల్‌సి డేటా మోడల్ గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే. సమ్‌వన్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఓఎల్‌టీపీ అండ్ ఓఎల్ఏపీ. మామూలుగా చెప్పేస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! నేను ఏవైతే 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయో నేను మళ్ళీ మీకు తీసుకుంటాను. మామూలుగా ఓఎల్‌టీపీ, ఓఎల్ఏపీ అంటే ఏంటంటే ఇది సో ఇది జనరల్లీ ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకోండి. ఓఎల్‌టీపీ, ఓఎల్ఏపీ అనేది. మామూలు ఓఎల్‌టీపీ అంటే ఏంటంటే ఓఎల్‌టీపీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆన్‌లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. సో OLTP వచ్చేసి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ విల్ యూజ్ ఇన్ ది డేటాబేసెస్. ఓకే. అంటే ఏంటంటే దానికి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, అది మనం డేటాబేస్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే. ఓఎల్టీపీ జనరల్లీ మనం ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే డేటాబేస్ వేర్ విల్ హ్యావ్ ది డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్. మనకి డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్టింగ్ ద డేటా ఆర్ గివింగ్ గివింగ్ దట్ డేటా ఫ్రమ్ ఇట్, లేకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం. సో పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కంటిన్యూగా అవుతూ ఉంటే విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అవి కూడా కరెంట్ డేటా, ప్రజెంట్ డేటా మీద అవుతాయి. బోత్ ఆర్ సేమ్. వీటిని వచ్చేసి ఓఎల్టీపీ అంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదన్నా యాప్ తీసుకుంటే వాటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డేటా వేర్ హౌస్లో ఉండదు, డేటా బేసిస్లో ఉంటుంది. డేటా బేసెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం, లేకపోతే యూజర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి డేటా బేసెస్లో అప్డేట్ చేయడం అనేది కూడా ఇన్ బిట్వీన్ డేటా బేసెస్ అండ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్. మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్లో ఈ ఓఎల్టీపీ ఓఎల్టీపీ డేటాబేస్ అనేది ఇది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఓఎల్టీపీలో కంపేర్ టు డేటా వేర్హౌస్, we will have the large number of data. Okay. We'll have some raw data, some unwanted data. Everything will be available in the database. Coming to data warehouse, ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిల్టర్డ్ డేటా ఉంటుంది. ఏదైతే మనం ప్రాసెస్ చేసిన డేటా మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసినాం కదా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుతాయని చెప్పి, ఆ ఫిల్టర్డ్ అవుట్ అయిన డేటా. నార్మల్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక కంట్రీ తీసుకుందాం, ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IBM. సో IBM has many clients in many countries. Okay, he has many clients in many countries. So from the say example like India, China, Japan, US, UK, Canada. సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్లో ఉంటాయి. బట్ IBM ఏమంటున్నారంటే IBM has a database as well as a data warehouse. They only want to see, or they only want to process for India. ఇండియా డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మాత్రం ఫిల్టర్డ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, లేకపోతే ప్రాసెస్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి డేటా వేర్హౌస్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు సీ ఆర్ బిజినెస్ వాంట్ టు సీ, that will be available in this data warehouse. Related to database, we will have large number of data. Coming to this, we will have the in the form of normalization. What is the normalization exactly means? Duplicate data. ఏదైతే డేటా ఒక టేబుల్లో ఉందో ఆ డేటా అనేది రిపీట్ అయ్యి ఇంకో టేబుల్లో ఉందనుకోండి.
So that called the duplicate, or it's the same information available in the same table. That is also considered as a duplicate. Okay, so the duplicates లేకుండా, and we will maintain some consistency. We'll get the proper data in the database. Okay, so mostly important ఏంటంటే to eliminate the redundancy, means duplicate data, we will use the normalization. Coming to OLAP, we will use a method called the denormalization. Okay, general denormalization ఎందుకంటే డేటాబేస్లో డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి, సో ఇట్ విల్ కాజ్ ఏ ఇష్యూ ఫర్ ద బిజినెస్. కమింగ్ టు డేటా వేర్హౌస్, ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్. డీనార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు ఫార్మ్ ఫర్ ద క్వైరీ ఫార్మింగ్. క్వైరీ బిల్డ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని గెట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బిజినెస్ రన్ అవ్వడానికి డూప్లికేట్ డేటా ఉండదు, కానీ ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ మనం బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో నోవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇక్కడ కరెంట్లీ ఇక్కడ యూజ్ అవ్వట్లేదు. ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాను మనం జస్ట్ గెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ హ్యావ్ ది డూప్లికేట్ డేటా. ఇట్ ఈస్ నో ఇష్యూ. Duplicate data in terms of same data available in the different tables, not in the same table again. So that is the main difference between OLAP and OLTP. Okay. Okay. Previously we discussed in data model. We'll discuss today about the facts. Okay, what are the facts and what are the dimensions? And we have some fact tables available in our data warehouse. So instead of using normal tables, we'll call them as a fact tables. Why we will call them as a fact tables? అంటే మనకి నార్మల్గా డేటాబేస్లో టేబుల్స్ ఉంటాయని తెలుసు, కానీ ఆ టేబుల్స్ని పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అని ఎందుకు అంటాం, లేకుంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటాం, అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, డైమెన్షన్ టర్మ్స్. Coming to fact, just a minute. Fact table. So fact table అంటే ఏంటంటే the table which contains a numerical value, say numerical or quantitative. Why we are calling them as a numerical or quantitative values, which is used for business analysis, is called fact table. So quantitative means which we can measure it, right? In terms of mathematical, the quantitative means which we can do the measurements. Okay, that kind of information which we stored in the fact table, that is called the fact table. This kind of information we are storing in one table, which we helps the business for the analysis purpose. Okay, ఇంకోటి ఏంటంటే a fact table is a primary table in a dimension model, and
Fact table consists of what I said, measurements, metrics, or facts of a business process. Okay, it is located at the center of a star or a snowflake schema. Uh, so remember these words: star, star. You know star, right? Star or snowflake. Snowflake. Okay. Snowflake schema and star schema. Remember this one. దీని గురించి మనం ఫర్దర్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో అవి టైప్స్ ఆఫ్ స్కీమాస్ అవైలబుల్ ఇన్ డేటా వేర్హౌస్. సో స్టార్ schemas or snowflake schemas surrounded by dimension tables. సో మెయిన్లీ మనం డేటా వేర్హౌస్లో వర్క్ చేసేది either it will be fact table or it will be a dimension table. ఓకే, సో ఈ రెండే ఉంటాయి. సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే it will have some information which we can do the calculations అంటే numbers ఉంటాయి కదా మనం క్యాల్కులేట్ చేసి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఇందులోనూ మనకి టేబుల్ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్ట్స్లో టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దెమ్ వన్ బై వన్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ టైప్స్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ టైప్స్లో ఫస్ట్ వన్ కన్ఫర్మ్డ్ ఫ్యాక్ట్ table. The table or you can say the fact table whose facts అందులో ఏవైతే స్టోర్ చేసిన ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయో can be used across all dimensions. మీకు వీటికి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే, తర్వాత ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో టైప్స్ ఏంటి, తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇది చూసిన తర్వాత మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్, ఒక టేబుల్ని మనం కన్ఫర్మ్డ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే అందులో ఏవైతే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉంటాయో వీ కెన్ యూస్ అక్రాస్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్. ఓకే, across all or let's say any dimension. Second one is factless fact table. Coming to here, same, a little bit different is cannot be used. So what are the information available in the fact table? Factless fact table. So they can't be used anywhere across any dimension. Okay, we can use across all the dimensions, we cannot use across any dimension. Okay. So we have only two major fact tables. Either it will be a conformed fact table which will be useful, or factless fact table which cannot be useful for all the dimensions, but it will be useful in few dimensions. Okay, we have two types. Coming to types of facts, we have three types again. What are those? Additive fact, semi-additive, and third one is non-additive. Okay, okay. Coming to additive fact,
అడిటివ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటంటే we can apply these particular facts, apply the aggregative functions. Whatever we are using functions, aggregative functions, it can be used across all the dimensions, all dimensions. What are the aggregative functions we have? Let me tell you. Aggregative functions are like mathematical లో మీరు వినే ఉంటారు మ్యాక్స్ అంటే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటే అందులో మ్యాక్స్ ఏది, లేకుంటే మినిమం ఏంటి, లేకుంటే కౌంట్, లేకుంటే యావరేజ్, సమ్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ నో దీస్ థింగ్స్. మీకు తెలియ ఉంటే చెప్పండి, నేను దీనికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నో ఇష్యూస్. ఈ పర్టికులర్ అడిటివ్ ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీ కెన్ అప్లై all aggregative functions. Like what are those? Max, min, count, average, sum అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? లెట్స్ టేక్ వన్ శాలరీ కాలం తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. శాలరీ కాలం తీసుకుంటే దాని మీద మ్యాక్సిమం తీయచ్చు, మినిమం తీయచ్చు, కౌంట్ తీయచ్చు, యావరేజ్ తీయచ్చు, సమ్ కూడా తీయచ్చు కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, 1000, ఇందులో శాలరీ తీసుకుంటే 2000, 3000, 5000, విడ్స్ 10,000. శాలరీ అయితే సో ఇందులో మ్యాక్స్ ఏంటి? ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్ వాల్యూ ఇన్ ఎనీబడి? సో ఇక్కడ 1000 ఉంది. 10,000 సార్. 10,000. సో మ్యాక్స్ ఈస్ 10,000 ఈక్వల్ టు మినిమం. మినిమం ఈస్ 1000. కౌంట్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌంట్. ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఆఫ్ 5. టోటలీ 5 ఉన్నాయి. యావరేజ్ సో ఇదంతా యావరేజ్ ఎట్లా తీస్తాం మనం? సమ్ ఆఫ్ బై టోటల్ ఆఫ్ శాలరీ 4200. సో ఇది సమ్ ఎంత వస్తుంది? 2100. సో దీస్ ఆర్ ది maximum, minimum, count, average, sum. సో ఈ పర్టికులర్ శాలరీ మీద ఇవన్నీ అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది అడిటివ్ ఫ్యాక్ట్. కమింగ్ టు సెమీ అడిటివ్ ఫ్యాక్ట్, we can apply only few aggregative functions. Okay, like min, max, count functions నుంచి ఓన్లీ కొన్ని అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ డిపార్ట్మెంట్ కాలం తీసుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అనే ఒక కాలం తీసుకుంటే వాటి మీద మనం మినిమం తీసుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ కౌంట్ చేయొచ్చు. కెన్ వీ డూ ది యావరేజ్? యావరేజ్ తీయచ్చు, కానీ ఈజ్ ఇట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్? నో, రైట్. డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అనేది అందులో ఎంప్లాయీస్ ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నాం అది డిస్ప్లే చేయడానికి మనం ఇచ్చే నంబర్, కానీ దాని మీద యావరేజ్ ఇస్తే ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ఎవర్ వి ఆర్ స్టోరింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సెమీ అడిటివ్.
semi-additive. We can apply only few aggregative functions. Okay, we can apply only few aggregative functions like maximum, min, count, but not like average or sum. అంటే పర్టికులర్గా ఈ సమ్ యావరేజ్ అనే కాదు, ఇందులో ఏ ఒక్కటి యూజ్ చేయకపోయినా విల్ కాల్ దెమ్ as సెమీ అడిటివ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ దిస్ విల్ కాల్ దెమ్ as additive. If you are not using none of anyone or none of anyone, we'll call them as a semi-additive, non-additive. Coming to non-additive, we cannot apply any of the aggregative functions in all dimensions. That is in non-additive. Okay. Example, we can take comments column. Comments column. We can perform this, but it doesn't make any sense when you are applying this on this column. Okay, this is called the non-additive fact. Okay, this is one of the fact which you are storing in particular table. ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్, ఇది కూడా ఒక ఫ్యాక్ట్, ఇవంతా కలిపి ఒక టేబుల్లో ఉంటే విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఓకే. కమింగ్ టు డైమెన్షన్ టేబుల్ ఏంటంటే ద టేబుల్ విచ్ కంటైన్స్ descriptive information, or you can say qualitative instead of quantitative. It will be like qualitative, of a fact table. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తీసుకుంటే ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఏదైతే డెస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ టేబుల్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైమెన్షన్ టేబుల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ మెజర్ దిస్. కెన్ వీ మెజర్ ది ఫస్ట్ నేమ్ ఆర్ లాస్ట్ నేమ్? నో, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ది డెస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది. So which supports this fact table. Okay, if you consider this is one of the fact table, this information will support this one. Okay, that is the dimension table. And for example, sales తీసుకుంటే సేల్స్ ఆర్డర్, ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుందాం. ఆ ప్రోడక్ట్కి ఒక ఆర్డర్ ఐడి జనరేట్ అయింది. దాని రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా బ్రాండ్ అన్నా, లేకపోతే కలర్ ఆర్ size, so related to particular descriptive information will be stored here, which can be calculated. That kind of information will be stored here. Okay? These are the fact tables and dimension tables. Coming to dimension tables, we have the again we have the types also. Okay, these are interview questions. So what is a fact table and what is a dimension table?
ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్కి డైమెన్షన్ టేబుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఆన్ ఎనీ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆర్ ఎనీ ఫ్యూ పాయింట్స్? సింపుల్ కంపేర్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్దర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటంటే స్కీమాస్ ఉంటాయి, అందులో మనకి ఇది వస్తుంది కాన్సెప్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ మనకి స్కీమాస్లో ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది. If you say that also, it will consider as one of the point. Okay, let's have one example here, which I already prepared. So let us consider this table is a fact table, and this table considered as a dimension table. So if you see here in a fact table, if you see these, whatever here information we have, we can apply the aggregative functions, any of the aggregative functions, right? So fact table, how it will be useful means, fact table will be center of the data warehouse. Like in the data, if you take a star schema data warehouse, it will be in the center of the table. What are the multiple dimension tables around this? So those will be the main required information will be stored in this table. Related descriptive information will be stored here, which will support our facts. Okay, basically we will store the foreign keys. Okay, what are the foreign keys? We call them, we'll store it here. By the reference of foreign keys, we can pull the information over here. If I take, for the sake of your understanding, I'm taking this one. If I take a1, this is one of the foreign key. This concept will cover in SQL, foreign key and the primary key. Simply foreign key, primary key, I already told you. So what is this? A common column which is available between the two tables. If I take, this is one table and this is one table, what is the common column we have here? Product ID, right? By using this product ID, we will fetch out the matching records. Okay, that is the main purpose of the foreign key, and that is the actual main purpose of foreign key. Primary key is nothing but a unique column which will identify each and every row. If I take this entire record, so either we call them as a record or a row. If I take entire column, this we'll call them as a column or field. So for each and every row we want to recognize individually and uniquely, we'll use one column that is called as a PK column, primary key column. So foreign key is nothing but a reference column which will available in another table to join those two tables and get the matching records. For example, I want to see A1 information. I will join these two tables. I will discuss joins in a secret. So I will join these two tables and I will get the information. A1 కి నాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంకో టేబుల్ ఉంటాయి. డేట్ కానీ రెవెన్యూ ఇదంతా కూడా ఇంకో టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, దీనికి సపరేట్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డర్ ఐడి ఇందాక మీకు ఇక్కడ. సో దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇంకో టేబుల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మెయిన్ కీస్ ఉంటాయో, ప్రైమరీ కీస్, those will be saved as a foreign keys in the fact table. Okay, so దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని సపోర్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ A1. I had this sale ID, date, revenue, profit, and I have the orders. So what is that product?
color is red, brand is Nike. So manufactured in this year. Okay, like that. సో మీకైతే అర్థమైంది కదా ఇక్కడ డౌట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఆర్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఆర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్స్. Okay. Okay, we will move into the further concept called SCDs. Okay, means slowly changing dimensions. Okay, slowly changing dimensions అంటే just a moment. Right here. We can continue here. Dimensions లో those are the types. మళ్ళీ సపరేట్ ట్యాబ్ అవసరం లేదు. సో స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్స్ అంటే డైమెన్షన్స్లోనే మనం కేటగరైజ్ చేస్తాం అనమాట. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి, అసలు వాటి పర్పస్ ఏంది, అవన్నీ కూడా. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దెన్. సో ఓవరాల్గా మనకి అరౌండ్ 6 టైప్ 0 to type 6 దాకా ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ వన్ ఇస్ type 1, type 2 and type. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దెన్. So basically what is the use of slowly changing dimension means slowly changing dimensions, we'll even call them as the SCDs. SCD. So this is one of the important concept in ETL. Interviews లో కూడా మోస్ట్లీ అడుగుతారు స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి. సో the purpose of the slowly changing dimension is to track the historical data. సో మనకి బేసికల్గా స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్స్ ఎందుకు, డేటా వేరోస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, పాస్ట్ హిస్టరీ స్టోర్ చేయడానికి కదా. అది ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేయడానికి ఈ ఎస్సిడీస్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో slowly changing dimension SCDs is a dimension which that stores and manages both what current and historical data. In where information అంతా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఓవర్ ఎ టైమ్. ఇన్ వేర్ డేటా వేర్హౌస్లో స్టోర్ చేసే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. మీకు డీటెయిల్ సో ఎస్సిడిలో అరౌండ్ type 0 to type 6 దాకా total. Those are non-mandate. Main thing is SCD type 1, SCD type 2, SCD type. సో ఎక్కడ పోయినా కూడా మనకి ప్రాజెక్ట్స్లలో ఇందులోనే ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తారు. అందులోనూ టైప్స్, అందులోనూ ఎస్సిడి టైప్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దిస్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాక అర్థమైంది. ఫర్ నో నేను టైప్స్ చెప్పి తర్వాత దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను.
సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ఎస్సిడి టైప్ 1? కమింగ్ టు ఎస్సిడి టైప్ 1, old value, whatever the storing old value in the data warehouse will be replaced with న్యూ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది, దాని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. అంటే హిస్టారికల్ డేటా అనేది ఉండదు. నో హిస్టరీ డేటా ఈజ్ మెయింటైన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు టైప్ 2. సో టైప్ 2 ఏంటంటే న్యూ వాల్యూ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ న్యూ వాల్యూ. అంటే ఫుల్ హిస్టరీ మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. విల్ మెయింటైన్ ది ఫుల్ హిస్టరీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ టైప్ 2లో we maintain history on row level. On row level, and we'll use what basically we will use some columns called flag columns to identify latest record. ఏదైతే డేటాబేస్లోకి లేటెస్ట్ రికార్డ్ వచ్చిందో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికే ఈ ఫ్లాగ్ కాలమ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఫ్లాగ్ కాలమ్స్లో used for to find inactive and active, or you can say valid or invalid data, or from and to. సో బేసికలీ మనం ఫ్లాగ్ కాలమ్స్ y or n లేకుంటే డేట్ కాలమ్స్ లా తీసుకున్నాం టు ట్రాక్ దెమ్. ఓకే, ఎస్టీడీ టైప్ 3 ఏంటంటే ఏ కాలమ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ to track new values. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వన్ టైం హిస్టరీ అనమాట. వన్ టైం హిస్టరీ will be maintained. Okay, basically in type 3 లో ఏమవుతుందంటే we will maintain history in column level. ఓకే, వీటికి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాం. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూసి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, examples. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ తీసుకుందాం ఎస్సిడికి.
So Krishna, Varun, Bhargavi. అయితే మనం 3 ఎంప్లాయీస్ తీసుకున్నాం లైవ్. మనం ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని ఎగ్జామ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేసినాం అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందంటే వీ హ్యావ్ ది ఎంప్లాయీస్. సో ఆ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. సో వాళ్ళ నేమ్స్, ఎంప్లాయీ ఐడీస్, శాలరీస్, డెసిగ్నేషన్ ఇవంతా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ ఎస్సి టైప్ 1 అయితే ఒకవేళ ఈ డేటా ఎట్లా మనకి డేటా వేరేజ్లో స్టోర్ అవుతుంది. మీరు ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి డేటా వేర్హౌస్లో, ఇందులో ఏదో ఒకటి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఎస్సి టైప్ చూద్దాం. ఒకవేళ టైప్ 1 అంటే ఏమవుతుంది? Type 1, what I told, Type 1, no history will be maintained, right? This data warehouse on the information, or it's a previous information we have in the data warehouse. Already data warehouse information on the ఒకవేళ మనం ప్రాజెక్ట్లో Type 1 యూజ్ ఏమవుతుందంటే if there is any new data, for example there is an update employee table లో కృష్ణ ఉన్నాడు. కృష్ణ presently working in Bangalore. Okay, so he is working currently in the Bangalore. He got offer in the Pune. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేమ్ ఉండి లొకేషన్ చేంజ్ అవుతుందా? ఈజ్ రీలొకేటింగ్ టు బెంగళూరు. వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ది డేటా వేర్హౌస్ ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్. ఓకే, Type 1 లో. సో ఓల్డ్ వాల్యూ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ న్యూ వాల్యూ. అంటే ఓల్డ్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? పూణే. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మేబీ ఆయన శాలరీ ఇంక్రీజ్ అయింది, మేబీ 1000 to 10,000. సో ఇక్కడ చేంజెస్ ఏమొచ్చినాయి? పూణే 10,000. సరే, ఇప్పుడు నాకు కరెంట్ డేటా ఏముంది? 10,000 ఉంటే పూణే. వాట్ అబౌట్ ది ప్రీవియస్ డేటా? సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రాక్ ఆఫ్ ది చేంజెస్ ఇన్ ది డేటా వేర్హౌస్. సో దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ది Type 1. అంటే మన డేటా వేర్హౌస్లో ఒకవేళ మనం Type 1 ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేస్తే పర్టికులర్ డేటా వేర్హౌస్కి మనకి ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినా కూడా ట్రాక్ చేయలేము. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, బట్ థింగ్ ఈజ్ వీ కెన్ సేవ్ ద 1 minute. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే we can save the space, we can save the storage space. Disadvantage ఏంటి? We cannot track the past information, past history. అదే కదా మనకు ఒకవేళ Type 1 యూజ్ చేస్తే ఈ డిసడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మనకు ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినా కూడా ప్రీవియస్లీ చూడలేము. నీకు ఏదైతే ప్రజెంట్ సేవ్ అయిందో అదే చూస్తాం. ఒకవేళ కమింగ్ టు సే Type 2 నేను ఏమంటున్నా, ఫుల్ హిస్టరీ విల్ బి మెయింటైన్. అంటే A to Z హిస్టరీ, ఫుల్ హిస్టరీ విల్ బి మెయింటైన్. అంటే ఒకవేళ చేంజెస్ వచ్చినా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే దానికోసం ఒక న్యూ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుందంటే so this is previous information, right? Yes, సరే, I'm saying that previously he has salary of 1000, it become 10,000. హైదరాబాద్ నుంచి పూణేకి వచ్చేసి. ఓకే, బట్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇది లేటెస్ట్ రికార్డా ఇది లేటెస్ట్ రికార్డా? ఇన్ దట్ కేస్ మోస్ట్లీ we will use the date stamp or
సింప్లీ ఈజ్ యాక్టివ్ అంటే కాలమ్ నేమ్స్ ఏమని ఉండండి, కొన్ని ఫ్లాగ్ కాలమ్స్ అంటారు, అంటే ట్రాక్ చేయడానికి ఈజ్ యాక్టివ్ ఆర్ వ్యాలిడ్ అలా అనమాట. అంటే ఈజ్ యాక్టివ్ నో అంటే ఈ ఈ రికార్డ్ అనేది ప్రజెంట్గా యాక్టివ్ లేదు, ఇది యాక్టివ్ ఉంది. వ్యాలిడ్ ఫాల్స్, ఇది ట్రూ. అంటే ఇదర్ వన్ ఆఫ్ దిస్ యూజ్ చేస్తారు. మీకు రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏమైందంటే సేమ్ పర్సన్ ఏమైంది, సేమ్ పర్సన్ కృష్ణకి ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఏం ప్రమోషన్ వచ్చింది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉంటే సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యాడు. ఓకే, వీ హ్యాడ్ వన్ చేంజ్ రైట్, అంటే సమ్ చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ విల్ అగైన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ రికార్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ ఫ్లాగ్స్, ద ఓల్డ్ వన్ విల్ బికమ్ ఎన్, అంటే ఇది యాక్టివ్ లేదు ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్. అంటే క్యాండిడేట్ ఒకరే, కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఆ క్యాండిడేట్లో ఈ పర్టికులర్ రికార్డు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చేంజెస్ వచ్చినాయి. అందుకని నేను ఒక కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ టైప్ 2. అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే A to Z ఇక టోటలీ రివర్స్. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వీ కెన్ ట్రాక్ ది డేటా. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, it will consume the storage space. So leave it the storage space. యాక్చువల్గా మనం డేటా వేర్ హౌస్ బిల్డ్ చేసిందే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసి దాన్ని బట్టి అనాలిసిస్ చేయడానికి. సో మోస్ట్లీ కంపెనీస్ టైప్ టు ప్రిఫర్ చేసి. ఓకే, ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో మోస్ట్లీ మనం డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఇవి ఎక్కువ. సో మోస్ట్లీ కంపెనీస్ ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసినారు లేకపోతే which type of SC do you use most? We can say it is a type 2. Why? Because it will store the full history of the past information, past history. Okay. Coming to type 3. What is a type 3? Let's take same example. Okay. Type 3 is type 3 ఏమంటున్నాం, we have 4 more minutes. We will complete this. A column will be created with new value to track it, right? ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ 2 columns. Which one? Previous, current. అయితే okay, we'll take everything will be fine. సో ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా ఎక్కడ మూవ్ అవ్వలేదు, ఒక ప్లేస్లోనే ఉన్నారు. సో దిస్ ఈస్ దర్ కరెంట్ లొకేషన్స్. ఓకే, చేంజెస్ ఏం అవ్వలేదు. సో ఫ్యూచర్లో ఏమైందంటే కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో కృష్ణకి లెట్స్ టేక్ ఆయనకు ఒక ఆఫర్ వచ్చింది. ఎక్కడ వచ్చింది, హైదరాబాద్లో ఆఫర్ వచ్చింది. సో హీఈస్ మూవింగ్ టు హైదరాబాద్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ లొకేషన్ is Pune. Okay, what happens, Pune will move here. What is the current location, he is moving to Hyderabad. Hyderabad will be here. Okay, so this is a change. Again కృష్ణ ఏం చేశారు, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి మోయారు ఆర్ నోయిడా. సో ఒకవేళ నోయిడాను ముంబై ఎక్కడికి మూవ్ అయ్యారు.
సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ కరెంట్ లొకేషన్ వచ్చేసి విల్ బి ప్రీవియస్ లొకేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే నోయిడా వస్తుంది. అంటే we can track the information in type 3 only one step back. ఓకే, మనం ఏదైతే హిస్టరీ మెయింటైన్ చేస్తామో టైప్ 3 యూజ్ చేసి అప్పుడు ఓన్లీ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళి మాత్రమే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ హియర్. ఓకే, ఏ కాలమ్ will be created to track the one time history, whatever it may be. What it will do? One. So it will store the one time back, which will be current one, which will be previous, not the previous one. Previous one ఎంతైనా వర్క్ చేసింది సే బెంగళూరు అనుకుంటా ఆర్ పూణే ఉండదు కదా, పూణే అనుకుంటా. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు ఇక్కడ కరెంట్ వన్ అండ్ బిఫోర్ దట్ వన్ అంతే. ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు క్లియర్ కదా. రిలేటెడ్ టు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఆర్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్, లేకుంటే నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ, లేకుంటే ఎస్సిడీస్, లేకుంటే ఎస్సిడి టైప్స్, అచిత్, భార్గవి, కృష్ణ, నారాయణ, వరుణ్. Yes, sir. Clear, sir. ఓకే, Clear, sir. స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఇంకెవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ నాకు ఒకసారి రికార్డ్ అండ్ రికార్డింగ్స్ మెటీరియల్ నేను ఇప్పుడు ఒకసారి షేర్ షేర్ చేస్తాను. చేయండి. మీరు ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు కదా, యా, నేను యా. యాక్సెస్ ఇస్తాను, మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే. ఏదో చెప్తున్నారు. అదే సార్, దాని గురించి అడుగుదాం. నాకు గుర్తుంది, నేను చేస్తాను క్లాస్ అయిపోయి. యా, యా, షూర్. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్, క్వైరీస్? చిన్న క్వశ్చన్స్ అయినా పర్లేదు, సిల్లీ ఉన్నా పర్లేదు, ఎందుకంటే అవి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి డౌట్, అది అలా ఉండిపోతుంది అంతే. ఎందుకంటే రేపు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళడానికి ఎలా ఉంటుందంటే మనం వర్క్ చేసే సీనియర్స్ ఆర్ సూపర్ సీనియర్స్. సో వాళ్ళని డౌట్ అడగాల వద్దా అని బయట మనకు క్లారిటీ రాదు, క్లారిఫికేషన్ ఉండదు, ఆ డౌట్ అలానే ఉండిపోతుంది. అలా కాకుండా మనకి ఏది ఉన్నా కూడా ట్రైనింగ్లోనే క్లియర్ చేసుకుంటే బెటర్. ఒకసారి డైమెన్షన్ టేబుల్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది కదా, మీకు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో నంబర్ స్టోర్ చేస్తాం అనమాట మనం క్యాల్కులేషన్ పర్పస్. మనం బేసికల్గా డేటా వేర్ హౌస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పినాం, సమ్ అనాలిసిస్ పర్పస్. అనాలిసిస్ ఎప్పుడు చేస్తాం? యూజింగ్ నంబర్స్, రైట్? ఎస్. సో ఈ పర్టికులర్ నంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అన్నీ కూడా ఒకే ప్లేస్లో స్టోర్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద డేటా వేర్ హౌస్. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే కేటగరైజ్ చేశారు అనమాట. అంటే నంబర్స్ని మనం చలో ఒక టేబుల్లో పెట్టుకుందాం, ఏవైతే టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయో లేకుంటే పర్టికులర్ ఈ సపోర్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఇంకో టేబుల్లో పెట్టుకుందాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ and another one is called as a dimension table. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అయితే మీకు క్లియర్ కదా. ఓకే. అయితే మనం ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అయితే మోస్ట్లీ బిజినెస్ అనాలిసిస్ పర్పస్ యూజ్ చేసినప్పుడు, సో ఐ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు మోర్ డీపర్. నేను ఇంకా అనలైజ్ చేయడానికి, సరే ఈ నంబర్స్ వచ్చినాయి, ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే అసలు ఏ ప్రోడక్ట్ సేల్ చేసి వచ్చినాయి, ఐ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు అ డీపర్. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ నీడ్ మోర్ సపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేర్ అది ఎక్కడ ఉంది మనకి? డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఉంటుంది. అంటే సపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డెస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది డైమెన్షన్ టేబుల్. డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఏంటుంటాయంటే టెక్స్ట్ రిలేటెడ్, అంటే మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ సెల్ చేస్తామో ఆ నంబర్స్ కాకుండా ఆ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఒక క్లాతింగ్ స్టోర్ తీసుకుందాం, ఒక రీటైల్ స్టోర్ తీసుకుందాం, మనం ఎన్ని బిస్కెట్స్ సెల్ చేస్తాం, we'll have numbers here in the fact table. ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే బ్రిటానియానా, పార్లేజియా, మ్యారికోనా,
సో దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డైమెన్షన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, అవి ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినాయి, లేకుంటే అది ఏ లొకేషన్ నుంచి వచ్చినాయి, లేకుంటే మనం ఇంకా డీటెయిల్గా పోతే ఇప్పటి వరకు ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్గా పోతే సో దాని సెల్లర్ ఎవరు, దాని డీలర్ ఎవరు, ఓకే, థర్డ్ పార్టీ ఏమైనా కంపెనీస్ ఉన్నాయా, దాని డీటెయిల్ టోటల్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డైమెన్షన్ టేబుల్స్. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందా వాళ్ళకి లేకుంటే ఓకే ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్స్? ఓకే, fine guys, we will continue class tomorrow. We'll close the call. Thank you all. ఓకే సార్.